This video deals with Plus 2 English first unit, the poem The Castle, which was written by Edwin Muir. Actually, he was a renowned Scottish poet. In his 14 years itself, he lost everyone in his family. He worked very hard to meet his daily needs. So he used to write vivid poetry projecting loss, death, disloyal, what he had faced in his life. சின்ன வயசில் அவர் பட்ட அத்தனை கஷ்டங்கள் அனுபவங்கள் எல்லாத்தையும் அவரோட போயமில் கொண்டு வரதுனால அவரோட போயட்ரி எல்லாமே ரொம்ப நேச்சுரலாக ரொம்ப ஒரு தெளிவான போயமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, வாட் இஸ் காசில்? காசில் மீன்ஸ் வாட்? கோட்டை, ஃபோர்ட். A castle is a large building which has high walls, strong gates, towers that was built in the past to defend people against the enemies. Okay, before learning the concept of the poem, you should have a look at the glossary part. Turret wall means a small tower on top of a castle. See the nearest picture, the highlight பண்ணியிருக்கிறது இல்லையா, அதுதான் turret wall அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Mowers, that is the people who level the lawns. புல்லெல்லாம் லெவல் பண்ணக்கூடியவங்கள mowers அப்படிம்பாங்க. Provender means food. Towering battlements, that is tall towers with openings to shoot the enemies. See the nearest picture, small openings இருக்கு இல்லையா, ஸோ அங்கே இருந்துட்டு மறைஞ்சு நின்று ஷூட் பண்ணுவாங்க எனிமீஸ். தட் இஸ் கால்டு டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸ். டயர் அண்ட் டயர், தட் இஸ் ஒன் அபவ் த அதர், அடுக்கடுக்கா ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றா. Friendly allies, that is supporting nations. Foothold, comfortable position, advantageous position. Quick, here quick means in old English alive. Bait, bait means like intended to entice someone to do something, like bribe, lanjam ஊழல் மாதிரி. Wicked, evil. Wicked gate, a small gate. See the nearest picture, or பெரிய gate, within that a small gate is there, no, that is called wicket gate. Wizened warder, that is an aged or old god. Maze, maze is confusing path, most intricate confusing path. Treacherous, disloyal. Groan, lament. Citadel, a safe and strong fort. Overthrown, that is conquered or defeated. Maintain means believe. Okay, let's get into the poem concept. Actually, it has 6 stanzas. One of the soldiers narrates this poem. In the first 3 stanzas, the narrator proudly explains about their strong and safe castle. First 3 stanzas, the soldiers painfully exposes how their castle is overthrown, how it is conquered by the enemies. What is the reason for that? Though they have bold captain, plenty of armaments, brave soldiers, thick walls and strong gates. So next 3, all through that summer at ease we lay, and daily from the turret wall we watched the mowers in the hay, and the enemy half a mile away, they seemed no threat to us at all. So அது ஒரு சம்மர் சீசன். அந்த டைமில் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக எல்லா சோல்ஜர்ஸும் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. ஏன் அவங்க அவ்வளோ ரிலாக்ஸ்டாக ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு எனிமீஸ் பற்றின பயம் எதுவுமே இல்லை. ரீசன் என்னென்னா, they believe that their castle is very safe and secured. அந்த castle ரொம்ப சேஃபாக இருக்குன்னு அவங்க நம்புகிறாங்க. ஸோ டெய்லி அந்த டரெட் வால், நம்ம ஏற்கனவே இதோட மீனிங் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த டரெட் வால்ல இருந்து டெய்லி வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. அவங்க வாட்ச் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தெரியுது என்னென்னா, அந்த புல்வெளியை லெவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆட்களை பார்க்குறாங்க. அதையும் தாண்டி ஒரு half a mile அவே எனிமீஸ் கேம்ப் போட்டு அங்கே இருக்காங்க. ஸோ இப்போதைக்கு அவங்க ரொம்ப வாட்ச்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த எனிமீஸ்னால இவங்களுக்கு எந்த ஒரு பயம் த்ரெட்டும் இல்லைன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. See the next stanza. For what we thought had we to fear, இதுக்காக நாங்கள் பயப்படணும். With our arms and preventer load on load. So we have lot of armaments and preventer food in stock. ஸ்டாக்ல ஃபுட் இருக்குது, ஆர்மமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் இதுக்காக பயப்படணும். Our towering battlements tire on tire and friendly alleys drawing near and every leafy summer road. ரொம்ப பக்கத்தில் எங்களோட நேஷன்ஸ், சப்போர்ட்டிங் நேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட
அத்தனை சப்போர்ட்டும் இருக்கிறதுனால அங்கே எனிமீஸ்க்கு பயப்பட தேவையில்லை. ஈவன் கவரிங் பேட்டில் பென்ஸில் எங்களோட சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் ரொம்ப வாட்ச்ஃபுல்லாக எனிமீஸை வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. Our gates were strong, our walls were thick, so smooth and high, no man could win. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஸ்ட்ரென்த்தான வால்ஸும் கேட்ஸும் இருக்கிறதுனால யாராலையும் உள்ளே வர முடியாது. A foothold there, no clever trick could take us dead or quick. Only a bird could have gotten. ஒரு பேர்ட் வேணால் வரலாமே தவிர மற்ற எனிமீஸ்னால எந்த ஒரு கிளவர் ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணியும் கூட அந்த காசில்குள்ளே என்டர் ஆக முடியாது. அந்த அளவுக்கான பொசிஷன் எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சுருக்கோம். See the next answer. What could they offer us for bait? Our captain was brave and we were true. ஸோ எங்களுக்கு என்ன கொடுக்க முடியும் பிரைபா லஞ்சமா? ஏன்னா எங்களோட கேப்டன் ரொம்ப brave and we were true, we were loyal. The soldiers are loyal, நம்பிக்கைக்குரியவங்க. There was a little private gate, but unluckily there was a little private gate, a small gate, a little wicket gate. So ஒரு சின்ன wicket gate ஒன்று உண்டு. The wizard warder led them through. பட் அன்லக்கிலி அங்கே உள்ள அந்த காட் ஒரு ஓல்டு மேன் எனிமீஸை யாருக்கும் தெரியாமல் அவரோட க்ரீடினஸ்னால் அந்த சின்ன கேட்டு மூலயமா எங்களோட காசில்குள்ளே விட்டுட்டாரு. ஓ தென் அவர் மேஸ் ஆஃப் டனல்டு ஸ்டோன் க்ரூ தின் அண்ட் ட்ரெச்சரஸ் அஸ் பார்த்த போல் ரொம்ப ஈஸியாக எனிமீஸ் எங்களோட கோட்டைக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டாங்க. திக்கான வால்ஸ் இப்போ தின்னாக மாறிடுச்சு பிகாஸ் ஆஃப் த டிஸ்லாயல் ஆக்ட் ஆஃப் த ஓல்டு சோல்ஜர். The cause was lost without a groan, the famous citadel overthrown and all its secret galleries bare. ஸோ டோட்டல் அவ்வளோ ஒரு ஃபேமஸான அந்த ஃபோர்ட் டிஃபீட் பண்ணப்பட்டுச்சு, ஓவர் த்ரோன் ஆச்சு, கான்கயர் கைப்பற்றப்பட்டுச்சு எனிமீஸ்னால். ஒரு சின்ன அழுகை எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியாக எல்லாத்தையும் நாங்கள் இழந்துட்டோம். எங்களோட அந்த கேலரிஸ் எல்லாமே எதுவுமே இல்லாமல் சூறையாடப்பட்டுருச்சு. ஹவு கேன் த ஷேம்ஃபுல் டேல் பி டோல்டு? இந்த கதையை நான் யார்கிட்ட சொல்ல முடியும்? வெரி ஷேம்ஃபுல்லான ஒரு டேல். ஐ வில் மெயின்டைன் அன்டில் மை டெத் வரைக்கும் நான் இதை நான் மெயின்டைன் பண்ண போகிறேன் என் மனசுக்குள்ளேயே. வி குட் டூ நத்திங் பீயிங் சோல்டு. நாங்கள் விற்கப்பட்டு விட்டோம், எங்களால் எதுவும் செய்ய முடியாமல் போயிடுச்சு. அவர் ஒன்லி எனிமி வாஸ் கோல்டு அண்ட் வி ஹேட் நோ ஆர்ம்ஸ் டு ஃபைட் இட் வித். இவ்வளோ ஆர்மமெண்ட்ஸ் வெப்பன்ஸ் வச்சுருந்தும் எங்களால் ஃபைட் பண்ணவே முடியாத ஒரு எதிரி எங்கள் முன்னாடி நின்னது. அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கோல்டை எனிமின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாரு பிகாஸ் ஆஃப் த greediness of that old soldier. So this poem brings out the idea that is very difficult to protect oneself against greed, particularly the love of money. Even in the war side there are no rules, everyone can cheat in order to win. ஓகே, ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான ஒரு மாரலோடு சொல்லக்கூடிய ஒரு நேரேட்டிவ் போயம் இது. அப்படிப்பட்ட அந்த நேரேட்டிவ் போயம் ஒரு ஹிடன் மாரலோடு சொல்லக்கூடிய இந்த நேரேட்டிவ் போயம் that is called allegorical poem. These are all the figure of speeches mentioned in this poem. Alliteration, as you know, repetition of consonants, so you should not confuse with the alliteration with the assonance. Assonance is the repetition of vowel sounds. Okay, so apostrophe means the speaker directly addresses to someone, that is apostrophe. We can easily find out using the clue word o. Okay, the direct comparison, as like clue words we can easily identify. Rhetorical question, actually this is like an interrogation question மாதிரி இருக்கும். பட் இதோட பர்பஸ் ஆன்சர் சொல்லணுங்கிறதுக்காக கிடையாது, அதில் உள்ள மெயின் ஐடியாவை தீமை எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் rhetorical question. Then personification, see the sentence, our only enemy was gold. Actually gold here is personified as enemy, so it is personification. Okay, hope you all understand. Thank you.